Hi everyone, this is a grand bazaar in Kerman. Please join me walking and enjoying. Please comment your opinion. Let's go. Gittim olsun ağaçta. Var mı? İçi daha yıkıldı biz, omuzlar tut. Ondan doğru şişti roz. Ne söylüyorsun? Şişti kandı. Ne saksın? اینا چی داده؟ Aynen. این سینی رو هم نداده این سینی چند اینا؟ اینا یکو 700 میشه کامل مثل دیگه آره؟ بله بس اون سینیش نگاه اونه در اصل تو اینا سین دارش این زودش میشه خوب شد نه من خودم معرفش کردیم Ne yapacağım? بری تا دارتر پیرکه Of. Dinle. اینا جنسشون چیه؟ اینا اینا مثلا در سال صفر ساس در سال نمیخواه 6 کاسه به سفید نمیخواه 10 سال سلام گردو کیلو چنده؟ انجیر شیره کیلو چنده؟ من دستاس خیلی بد کوچکاش هم بندایی خواهد بیشتر هم خواهد بزرد کنم برام نه مرسی
Okay, let's go to show you one of the souvenir of famous, the most famous souvenir of Kerman, Iran. This is qavut, called qavut, and this special powder, and a subtitle for you. See? On this side, in a copper. چیه اینا؟ این توی این ظرفه؟ این سومیه کاچی هم پودر کاچی. آها ادویه کاچی. I translate for you. Okay. You know what? Tell me, I think. Am I right? Yes. This kinds of shop is very famous in Kerman. Traditional. It's very beautiful. And other, you see, I show you one pin. This is copper, from copper. It's famous in Kerman, and for cooking food like abgosht and another food. Oh, the big one. Let's go. On this side, we have just copper shops. Like this. This is Patel.
This man rebuilt the copper pot, as you see. And he make the new one like this.